Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Friday, November 15th, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 133. And the topic of today's lesson is sensational news. As usual, we'll start with the new words and expressions, so please read after me, okay? Number 1, reporter. Reporter. Number 2, sensational. Sensational. Number 3, mink coat. Mink coat. Number 4, wonder. Wonder. Number 5, reason. Reason. Number 6, retire. Retire. Number 7, feel. Feel. Xo'sh, arkadaşlar, yuqorida yangi so'zlarninki o'qilish ahvolini o'rgandik. Endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak, qarang, amaliyotda hammasi yangi so'z emas. Bo'libmi ma'vo 5, 6, 7 so'zlar, tanishlik so'zlar. Shunday qilganda yaxshi bir takror bo'lib qoladi bugungi darsda. Xo'sh, ma'nolari bilan tanishib chiqsak, number 1, reporter, muxbir. Okay, muxbirni ingliz tilida reporter deydi. Number 2, sensational. Bu zilzila qo'zg'aydigan, larzaga soladigan degan gap. Okay, masalan, darsimizningki temasi sensational news, ya'ni larzaga soladigan xabar degan gap. Okay. Number 3, mink coat. Coat deganni savodashlar biladi, palto degan gap. Endi mink coat bo'lsin bo'lsa, bulg'un terisi palto degan gap. Mink bulg'un terisi degan gap. All right, mink coat, bulg'un terisi palto. Number 4, wonder. Wonder degan ajablanish, hayron bo'lish, masalan, bilgisi kelish degandek bir so'z. Okay? Number 5, reason. Reason degan sabab, sabablar to'lishliq bu so'z. Number 7, retire. Retire degan pensiyaga chiqish. Okay? Number 7, feel. Feel degan his qilish. Okay? Xo'sh, sabablar so'zlarninki o'qilish ahvoli va ma'nolari bilan tanishib chiqdik. Endi biz qanday albatta dialogimiz dialog o'rganishdan burun shu dialogda biz javob berishga tegishli muhim bir savol bor. Dialogdan keyin demakchi. Bu savol nima ekan? Qarasangiz, what reasons did Karen Marsh give for wanting to retire? Bu jumlaningki forgacha bo'lgan yeri savodashlarga tanishliq, masalan, nima sabablarni Karen Marsh badi degan gap o'tgan zamonda ifodalangan bir savol jumla shunaq bu. Nima sabablarni Karen Marsh badi dedi? Nimaga badi demakchi? For wanting to retire. Pensiyaga chiqishni, pensiyaga chiqmoqchi bo'g'iniga dedi. Ya'ni pensiyaga chiqmoqchi bo'g'ini uchun nima sabablarni badi yoki ko'rsatdi demakchi. Karen Marsh degan kim u? Oldingi bir darsda yodingizda bo'lsa, bir restoranda o'tirib ikki ayol o'zidan neri bir ustalda o'tirgan bir juft ayolni ko'rsatib turib gap qilishgan-ku. Ashu dialogdagi gapi bo'langan ayol artist Karen Marsh degan. Okay? Nasa bu darsni shu Karen Marshga munosib dars ekan. Bu yerda savoldan indab so'rayotdi bizdan. Karen Marsh o'ziningki pensiyaga chiqmoqchi bo'lganligiga qanday sabablarni ko'rsatdi yoki berdi demoqchi bu. Bu gapdan qaraganda Karen Marsh degan bu artist ayol pensiyaga chiqdi ekanda. Endi shuni sababini bergan ko'rsatgan o'xshaydi darsning mazmunida shunaqku. Bu jumlaningki forning kendiki wanting to retire degan bu qanday jumla shakli bo'lib ketdi desangiz, bu want ning kendiki nima ing qo'shilib keladi desangiz, want degan qilg'usi bo'lish degan qilmoqchi bo'lish, qilg'usi bo'lish, qilmoqchi degan ma'no oladigan fe'ldi. Want ning ismi. Bu want miyarqanda keyingi ing qo'shilib ismda shakliga o'zgarib qolgan bir ahvol bor. Ismdash degan nima? Fe'llarni shundaq keyingi ing qo'shimsiz qo'shish orqali ismdash, ya'ni fe'lning ism shakliga o'zgartiradigan bir qoida bor ingliz tilida. Demakchi bu darsda mushu ahvol uchrayapti bizga, lekin
Dersning asosli temasi bu bo'lmag'achqa qandaq maxsus so'zlamaymiz buni, chunki bu ayrim o'z oldiga bir tema. Uni so'zlasak bek uzrab ketadi darsimiz. Qisqasi siz shu forning kanidan, fe'lningki asl shakli kelmaydi, balki ismda shakli kelgan deb tushunsangiz bo'ldi. For wanting to retire degani shu. Pensiyaga chiqmoqchi bo'lganligiga pensiyaga chiqmoqchi bo'lganligiga yoki pensiyaga chiqmoqchi pensiyaga chiqadiganligi uchun deb tushunsangiz bo'ldi. For wanting to retire degani. Ya'ni ashuningga qanday bahona ko'rsatdi, yoki sabab ko'rsatdi demak, cho'q sabablarni ko'rsatdi. Okay, undan so'ng shunchalik bo'lsin bu gapni tushuntirishimiz, hamda shu savolga javob izlashni maqsad qilib qanday dialogni ko'rib boqaylik. Lesson 133, sensational news. Qarang. Reporter boshlabdi gapni qarang. Have you just made a new film, Ms. Marsh? Have you just made a new film, Miss Marsh? Men M-I-S-S degan to'rt harfdan tuzilgan Marshning oldidagi so'zni oldida Ms deb o'qilishni kechiring. Mening xatoligim, asli Miss deb o'qilish kerak. S o'qilish kerak, chunki Ms emas. Ms bo'lsa ma'nosi azroq o'zgarib ketadi. Demakchi Ms bilan Missning farqi bor. Xatolashimdan bir dars so'zlagan. Bu gapni qaytarib o'tmaylik. Qisqasi, ma so'z Miss deb o'qiladi, chunki Have you just made a new film, Miss Marsh? Deb so'rasa reporter, Miss Marsh nima deb javob berdi? Yes, I have. Yes, I have. Dedi bu gapga nisbatan reporter yana nima deydi? Are you going to make another? Are you going to make another? Desa Miss Marsh nima dedi? No, I'm not. No, I'm not. I'm going to retire. I'm going to retire. I feel very tired. I feel very tired. I don't want to make another film for a long time. I don't want to make another film for a long time. Okay, shu gaplarni deb o'tgandan keyin bu manzara tugadi deylik, ko'rinish. Demakchi reporter Miss Marshdan anda so'radi, Miss Marsh andan javob berdi deylik. Bu gaplar tugab, hamda Kate bilan Liz degan g'ayratchi ayollarninki gibi boshlandi. Qarang, ikkinchi rasmda yana bular gizda o'qib turibdi, shundaqmi? Qarang, bunda edi Kate. Let's buy a newspaper, Liz. Let's buy a newspaper, Liz. Listen to this. Listen to this. Karen Marsh, sensational news. Karen Marsh, sensational news. By our reporter Alan Jones. By our reporter Alan Jones. Karen Marsh arrived at London Airport today. Karen Marsh arrived at London Airport today. She was wearing a blue dress and a mink coat. She was wearing a blue dress and a mink coat. She told me she had just made a new film. She told me she had just made a new film. She said she was not going to make another. She said she was not going to make another. She said she was going to retire. She said she was going to retire. She told reporters she felt very tired and didn't want to make another film for a long time.
Bak uzun cümle bu. Qaytib bir qatim. She told reporters she felt very tired and didn't want to make another film for a long time. Desa Liz dedi, I wonder why. I wonder why. Okay? So'rashlar mesela jiq o'qib mashq qilish keyniga yondirib dialog videoni qayta anglash qo'lingizdan keldi-ku, okay? Unda siz qanday u ishni o'zingizga topshirib nima qilayli dialogning ma'nosini tushunib chiqadi. Qarang, reporter bunda boshladi, qarang. Have you just made a new film, Miss March? Degan gap bu. Siz just degan elala degan gap bu. Siz elala have you made degan bu jumla shaklidan bilyapsiz. Hozir qilib tutgan zaman degan gap bu. Dasha. Siz elala bir yangi kino ishlaganmidingiz yoki ishladingizmi? March xenim deydi, shundaqmi? Miss degan xenim to'y qilmaganligini aniq bilganda qanday biz miss deb chaqiramiz. To'y qilmaganligini aniq bilganda-chi. To'y qilmaganligini bizga bir yerga qo'yolmagan ahvolda miz deb chaqiramiz, o'rtoqlar. Bu qoida sanlar. Do'stga yozaya. Miss degani to'y qilmaganligini aniq bilgan vaqtimizda miss deb olamiz. Masalan, niyada Miss March deb yozadiku. March xenim degan gap. To'y qilmaganligini biz aniq bilgan vaqtida Miss March deb chaqiramiz. Ya'ni March xenim degan gap. Agar to'y qilmaganligini biz jazmlashtiramiz qanda Miz deb olamiz ma'nodagimi? Miss March, okay? Bu ikkisining farqi. Bo'lsa, deb olganmiz. Siz elli bir yangi kino ishlaganmidingiz yoki ishlab bo'ldingizmi? March xenim deb so'rayapti. Shunaqa hozir qilib bitgan zaman jumla shaklida so'rayapti. Shunaqmi? Desa Miss March nima deb javob berdi? Yes, I have. İşlab bo'ldim dedi yoki ishladim dedi. Okay? Yangidan bir filmni ishlab bitiribdi. Shu hozirgi bitgan zaman ishlatganning sababi shu, okay? Xo'sh, bu gapni anglab reporter bunday so'radi. Are you going to make another? Savdoshlar ma'lum be going to degan jumla shakli. Yine bunday qilmoqchi. Keldigan zaman bildiradi-ku. Nima qilmoqchi deydi? Make another. Yine make another degani shu make another film deganni qisqartirib make another deyapti-ku, men bilmaysiz. Are you going to make another film? Qisqartirib are you going to make another deydi-ku. Yana birini ishlamoqchimi degan gap bu. Make degan yasash, ishlash deganda. Okay? Abiya made deb hozirgi bitgan zamanda made deb ishlatildi. Make ningki bitgan shaklini. Niyada make ning o'zini ishlatyapti, penning asl shakli. Shunaqmi? Are you going to make another film? Qisqartirib are you going to make another? Yana birini ishlamoqchimisiz deydi. Shunaqmi? Deganda Miss March nima javob berdi bu gapga? No, I'm not. Yo'q, men ishlamoqchi emas degan gap bu. Bu qaysi gapni qisqartirib degan gap bu? I am not going to make another film deganni qisqartirib no, I am not down to the one. I'm going to retire. Men pensiyaga chiqmoqchi degan gap majmuni ters emas. I feel very tired. Men nayda charchagan his qilyapman degan gap qo'y yoki nayda charchidem deb olsak bo'ldi Uyg'urchada. Okay? I don't want to make another film for a long time. I don't want to degan mening qilg'im yo'q degan gap. Undasa nimani qilg'im yo'q demakchi? Make another film. Yana bir film ishlashni deydi. Yana bir film ishlagim yo'q degan gap bu. Gap tugmida qarang. For a long time. Hali uzun vaqtgacha degan gap. A long time, uzun vaqt. For degan shu chiqa deganda, masalan, 2 yilcha, 3 yilcha deb qo'yamiz for 2 years, for 3 years deb o'qib. Vaqtni oldiga ishlatilgan bir oldi qo'shilg'ichi bu for degan mishadi. Ya'ni hali uzun vaqtgacha deb bunaqa oziq bo'ldimi? Cha degandek-chu. Okay? Bundan uzun gapning qisqasi bu jumlani men hali uzun bir vaqtgacha qanday yana kino ishlagim yo'q degan gap bu. Okay, xo'sh, unda olsa bu gap unda qarasangiz birinchi rasmda bu Miss March aeroplandan tushganda
bu muxbirlar oldin to'silib so'rgan gaplar deb tushunaylik, yuqorqi gaplar. Bu gap albatta xabar bo'lib taqoldi, bir gazetga besilib, endi qandaq ikki ayolniki qo'liga tushdi bu xabar qarab. Gazetga qarab turib, ayol xabar o'qiyotdi-ku, bilyapsiz, halqi miyadima viviskada qanday xat bor desangiz, belgida Karen Marsh deb qo'yib, sensational news deb tema qo'yibdi. Shundoq demakchi, gazetniki balki setilishi uchun qanday gazetga asosiy larzaga soldigan xabarni tema qilib ayaga yezib bundoq tiklab qo'ygan gap, xalq qiziqib gazet oladi degan maqsadda. Shundoq. Okay, uzun gapning qisqasi Kate bunday deydi, qarang. Let's buy a newspaper, Liz. Degan gap, let's buy a newspaper degan. Bir gazet setib olaylik degan gap bu. Let's degan bunday qilaylik degan gap bu. Let's buy a newspaper, Liz degan. Bir gazet setib olaylik, Liz deydi. Tapılıb, listen to this. Mana anlang degan gap bu. Listen to this degan. Anlang bunu degan gap. Endi olsa başlayapti, qarang. Kate degan ayol xabar o'qishni boshladi, qarang. Mana naql keltirish belgisining ichiga ilingan gaplar bu, xabarda yozilgan peti, yozilgan mazmunning asli peti bu. Qarang, Karen Marsh qo'shib qo'yib, sensational news, larzaga soladigan xabar dedi. By our reporter Alan Jones. Bizning muxbirimiz Alan Jones tarafidan xabar qilindi degandek bir gap edi. By degan tarafidan degan gap. Kim tarafidan? Our reporter, bizning muxbirimiz Alan Jones tarafidan demakchi. Okay? Undan so'ng nimaning mazmuni bunday ekan? Xabardan qarang. Karen Marsh arrived at London airport today. Karen Marsh yetib keldi London aerodromiga bugun degan gap bu. Karen Marsh bugun London aerodromiga yetib keldi degan gap. Tasavvur majmunini tushunish shunday bu. Okay, davom et. She was wearing a blue dress and a mink coat. U bo'lsa kiygan edi, o'tgan davomlashayotgan zamonda bilasiz. U kiygan edi bir ko'k dress, ko'ylakni deydi. And a mink coat va bir bulg'un terisi paltosini degan gap bu. Ndasa u bir ko'k ko'ylak bilan bir bulg'un terisi paltoni kiyibdi yoki kiygan edi degan gap bu. Kiygan edi, ya'ni o'tgan davomlashayotgan zamonda ifodalanayotgan jumlaga diqqat qiling. Kiygan edi deb. She told me she had just made a new film. She told me degan bilasiz. U menga dedi degan gap. Ya'ni u dedi menga. Nimani? That degan so'z majmulada tushib qolgan, aniqlab turdi. Siz ko'rgan bunday jumla shaklini, ya'ni u menga dedi shuni, ya'ni that deganning kim hozir? Ya'ni tushib qolgan thatning nima roli bordi? O'zining keyindan she had just made a new film degan jumlani agashtirib akilib, shu nimani deganligini, ya'ni degan gapni aniqlab berish bir roliga ega. Thatning ma'nosi. Ya'ni she told me degani, u menga dedi, nimani dedi? Shu keyindan thatning keyindan agishib kelayotgan shu gapni dedi demakchi bu. Okay, ular shu qaysi gapgan u? She had just made a new film. Bu jumla shakli sizga ayon. Ya'ni sizga to'g'rishliq bu jumla shakli. O'tgan zaman bu. Nega gap o'tgan zaman? O'tgan zaman biz o'rganib bo'lgan amaliyotda, ya'ni o'tgan oddiy zamonga nisbatan kutib bo'lgan sharkatni o'tgan zaman deydi. Masalan, she told me degani o'tgan zamonda ifodalanayotgan bir jumla ko'rdingiz. She had just made a new film degan shu she told me ning oldida kutib bo'lgan zaman, ya'ni qaysi sharkat bu? O'tgan zamonda ifodalangan bu jumlaning ma'nosi nima? U yillar ishlabdi bir yangi filmni degan gap. Ya'ni bu texayilda bir yangi film ishlabdi degan jumla o'tgan zamonda ifodalangan jumla desak,
Bu nimaga asosan o'tgan zaman deymiz buni? She told me'ga asosan demakchi. Yani ananga asosan ma'u put bo'lgan demakchi. Ya'ni she told me degani o'tgan oddiy zaman bor. O'tgan oddiy zamonga nisbatan uning oldida put bo'lgan degan gap shu o'tgan zaman degan gap bor. Ha, undaqsa uning deganligi, ya'ni uning menga deganligidan iborat bu ish o'tgan oddiy zaman bo'lsa, nimani qilganligi yoki nimani tutirib bo'lganligi o'tgan zaman deb tushunsak, ikkisini kirishtirsak, bunda bir gap chiqadi qarang. U menga o'zining taxayyulida bir yangi film ishlaganligini dedi demoqchi. Dedi degan qismi o'tgan oddiy zaman, yangi film ishlaganligi degani shu o'tgan zaman-ku. Buni tushunasizmi, ha? Okay? Asli bu gap muxbirning og'zidan chiqqanda qandaq zaman ifodalangandi, hozirgi oddiy zaman ifodalangandi. Bu gapga Miss Marsh javob bergandimi, hozirgi oddiy zamonda javob bergandi. Qanday olib bundaqsi ma gazetdagi xabarda o'tgan zamonga aylanib qoldi, albatta. Kayniga surisiz-ku. Kayniga sursangiz hozir o'tgan zamonga o'zgaradi-ku albatta. Shu bir zaman kayniga sursangiz demoqchiman. Ama hozir o'tgan zaman deganimiz hozirga nisbatan o'tgan degan zaman bo'lsa, bu gap o'tgan zamanda nima bo'lib o'zgaradi? Shu o'tgan zamonga o'zgaradi-ku. Okay? Ya'ni o'tgan oddiy zamonga nisbatan o'tgan degan ma'nosi bor bu gap. Xo'sh, anondaki nima deydi? She said she was not going to make another. She said degan u dedi degan gap. She was not going to make another degan u yana birini ishlamaydi ekan. She was not going to make another degan shu o'tgan davomli o'tgan zamanda ko'rindi amaliyotda be going to ninki o'tgan zaman shakli. Agar be going to ni hozirgi zamonga ishlasak, masalan I am not going to make another degan bo'ladi. Amaliyotda mana shunday dedi-ku odam. Hamda I am not going to make another degan ma jumlani o'tgan zamonga surib masalan she was not hamda o'zining og'zidan chiqqan gap ma gazetda uchinchi shaxsning tilida bayon qilinsa, she was not going to make another deb bayon qilindi-ku. Buni shu aslidagi I am not going to make another deganni kayniga surib, bir zaman kayniga surib she was not going to make another da'vatido deb tushunsangiz bu. She saidga qo'shib desak bu gapni, ya'ni u o'zining yana birini ishlamaydiganligini dedi degan gap bu. Okay, undan keyingi jumla she said she was going to retire. U dedi she was going to retire degan u pensiyaga chiqdi ekan. Ya'ni asli gapi bu ayolninki I am going to retire de asli gapi. Albatta asli gap gazetda bayon qilinsa birsi uchinchi shaxs tilida bayon qilindi. Men degan gap u o'zgarib ketdi. Am going to degan gap was going to deb bir zaman kaynak chekinib ketganligini hozir deb bo'ldik-ku. Undan so'ng she said she was going to retire degan u dedi o'zininki pensiyaga chiqadiganligini dedi. Okay, undan keyingi jumla she told reporters she felt very tired. Degan gap bu. U dedi muxbirlarga she felt very tired. Yani u his qilibdi, nayati charchagan. Dasa u muxbirlarga o'zining charchaganligini debdi yoki dedi degan gap bu. Okay? Felt degan feel ning o'tgan zaman shakli. Shundaqmi? Told degan tell ning o'tgan zaman shakli albatta. She told reporters she felt very tired degan shu. Aslidagi ayolninki I feel very tired degan gapini kayniga suribla she felt very tired debatgini demoqchi. Okay? She told reporters that she felt very tired that chiqqan qo'yish. She felt very tired degan jumlani agashtirib kelayotgan zabni demoqchi. Uzun gapni qisqasi u muxbirlarga o'zining charchaganligini dedi and shundaqla didn't want to make another film. Didn't want to make another film degan yana bir film ishlagisi yo'qligi. O'zining og'zidan chiqqanda I don't want to deb ifodalangan qaram. I don't want to make another film for a long time degan demen.
hali uzungacha, hali bir uzun vaqtgacha yana bir kino ishligim yo'q deb I don't want to deb ifodalagandi. Bu gap gizib tilida qanday she didn't want to make another film for a long time deb o'zgaradi albatta buni tushunsiz. Ma told reporters degan ikki gapga o'rtaq ishlatildi. Birisi she felt very tired, yana birisi didn't want to make another film for a long time. Ya'ni mush ikkisini nimalarga muxbirlarga dedi demoqchi u. Ya'ni bu ushqur bu so'zilgan bu murakkab jumlani yig'ishtirib jonliq tilda desak, u muxbirlarga o'zining nihoyat charchaganligini va xeyli uzun bir vaqtgacha yana bir film ishlamaydiganligini yoki ishlagisi yo'qligini dedi degan gap bu. Dedini eng oxir qolamiz. Okay? Xo'sh, bu gaplarni shu gazetdagi o'z betda shu til bo'yicha o'qib beribdi Kate. Qarang, shu Karen Marsh deb naql keltirish belgisi boshlangan to'g'ri. Endi miyada a long time deb oxirlashibdi. Demak, shu naql keltirish belgisining ichidagi hamma gap shu gazetdagi ayni gap, chunki. Okay? Anamkin Liz nimdapti, I wonder why. Mening bilgim quvvatida nima ish qilig'ini degan gap Uyg'urchada buni mening nima ish qilig'ini bilgim quvvatida yoki men nima ish qilishga hayron demoqchi u. Okay? Xo'sh, savoldoshlar, mening agashtirib o'qiganim va tarjima qilib berganim yetarli bo'lmasin. O'zingiz o'z oldingizga yana baxtli mashq qilmasangiz bo'lmaydi. Okay? Bo'lmasa men bilim siznikiga aylanmaydi. Xo'sh, shunda bo'lsa, endi savolga javob beraylik. What reasons did Karen Marsh give for wanting to retire? Karen Marsh o'ziniki degan gap yo'qmi? Yani Karen Marsh pensiyaga chiqmoqchi bo'lganligiga yoki pensiyaga chiqmoqchi bo'lganligiga deylik. Chiqmoqchi bo'lganligiga qanday sabablarni ko'rsatdi degan gap bu. She said deb boshlaymiz gapni. U dedi deb. She said she was very tired and did not want to make another film for a long time. Desek bilan albatta bo'ladi. Ya'ni u dedi o'zining charchaganligini va hali bir uzun vaqtgacha kino ishlagisi yo'qligini deb. Okay? She said she was very tired and did not want to make another. She said she was very tired and did not want to make another film for a long time. Okay? To'xtab qo'yib videoni o'zingiz bir tahlil qilib ko'ring bu jumlani. Agar qoyil bo'lmasangiz qanday o'zingizninki manda desak to'g'ri bo'ldi degan jumlangizni berib qo'ysangiz qanday qarshi olmaysiz shu videoni tagida inkas yozgan yerga. Okay? Xo'sh, shundan bo'lsa ashig'atlarni deb bo'lib qolgan mashq qayta mashq qilishlarni o'zingizga tashlab qandaq endi biz mashq ishlaylik qarang. Mashq darsini ko'raylik. Lesson 134. He said that yoki that namizim bo'ldi tarnaqni shunga berib qo'ygan. He told me ya'ni u menga mundamdalligini dedi yoki mundamdaq ekanligini dedi degan gap bu. Qarang. Buni hozircha damalliq tushungan bo'lsangiz hech qisi yo'q majmuasini. To'g'ri qanday? Naydi konkret misollar bilan berib o'tdik. Number 1. Ma odam qarang gapni anglang. Ma odam bunda deydi. I'm tired dedi. Men charchadim dedi. Lekin men mo'may qo'pib odamning gapini anglayapman dedi. What did he say? U nima dedi dedi. What did he tell you? U sana nima dedi dedi. U nima dedi bilan u sana nima dedi degan boshqa jumla tushunishli. Aniki qizi qo'pib mo'mayning. Qizi qo'pib mo'mayga erninki nima deganligini bayon qilib berdi qarang. He said that he was tired. U dedi shuni ya'ni u charchabdi. Ya'ni Uyg'urcha jonliq desak bu gapni u o'zining charchaganligini dedi degan gap bu. Yoki he told me that he was tired. Ya'ni what did he say deganga he said that he was tired yoki that namni Ahmadu shunga tarnaqchi gap qo'ygan. Ammasongiz bu asongiz bo'ldi demoqchi. Ya men tushuntirib bo'ldim-ku buni. He said he was tired dedi. And what did he tell you? He told me he was tired dedi demoqchi.
Okay? Yine momayninki bu nima deydi? Bu nima dedi? Deganiga qiziqib, u bunamda dedi deb odamning gapini uchun o'zining tiliga aylantirib deb beryapti. Adam I'm tired degan to'g'ri. I'm tired degani hozirgi oddiy zamonda ifodalangan o'zining asli gapi. Albatta, ma 3-rasmda ma ayolning og'zidan chiqsa, o'tgan oddiy zamonga o'zgarib ketdi demakchi. U gapni odamning u gapni deganligi o'tgan zamonga aylanib qolgan bir gap qo'y. Shunga o'tgan zamonda ifodalanadi, ma gapni tushunsiz-ku. Okay? Xo'sh, 4, 5, 6ni qaraylik. Ma ayol bunday dedi. I'm reading dedi. Desa ayol qo'pib, ma qo'pib. What did she say? Bu nima dedi? Desa er qo'pib. She said she was reading dedi. Ya'ni ayolninki aslidagi hozirgi davomlashayotgan zamonda ifodalangan gapi erning og'zidan chiqqanda o'tgan davomlashayotgan zamonga o'zgarib ketdi-ku. Okay? Undan so'ng momayninki what did she tell you? U senga nima dedi? Degan gapiga she told me she was reading deyapti degandek. Okay? O'tgan zamonda bayon qildi asli gapni. Buni tushunsiz-ku. Okay, number 7, 8, 9 ni ko'raylik. Ma ikki bola bunday dedi. We want our dinner. Bizga kashki tomoq lozim yoki biz kashki tomoq yeymiz demoqchi-ku. Desa, mo'may qo'pib, what did they say? Ular nima deydi? Yoki ular nima dedi? Ayol qo'pib, they said they wanted their dinner. Ularning aslidagi we want our dinner degan gapi ma ayolning og'zidan chiqqanda they wanted their dinner deb they said they wanted their dinner deb uchinchi shaxs tilida bayon qilinadi do'stlar. Yoki mo'mayninki what did they tell you degan gapiga they told me they wanted their dinner demoqchi. Okay, number 10, 11, 12 qarang. Ma bola I finished my homework dedi. Men topshiriqimni ishlab bo'ldim degan gap-ku. Bu gapni mo'may anqirmaganmi? Bunda deydi. What did he say? U nima dedi? Dedi. Desama o'g'alning dadasi o'xshaydi. Ma adam qo'pab. He said he had finished his homework dedi. Ya'ni ma balaning o'ziga shu ma balaning og'zidan chiqqanda bu gap hozirgi kutgan zaman ifodalangan bo'lsa, bu gap dadasining og'zidan chiqqanda albatta o'tgan bitgan zamonga o'zgarib ketadi-ku. Ya'ni bir zaman kayniga chekindirish to'g'ri keldi-ku. Chunki hisat degan gapni qiladi emasmi? Hisat bo'lgandan keyin topshiriqni ishlab bo'lganligidan iborat bu ish o'sha sad, ya'ni o'tgan oddiy zamonda ifodalangan jumlaga nisbatan o'tgan bitgan zaman bo'lib qoladi. Shunga had finished bo'lib qoladi demoqchi. Buni tushunasiz, avvaldan bo'ldim-ku. Anamga mo'may yana bir xil so'rab bu gapni. What did he tell you? deb. U senga nima dedi? Desa, ma adam qo'pib. He told me that he had finished his homework. Tushunishliqqa. Xo'shundan so'ng og'zaki mashqlarning qolg'ini o'zingizga qilib qoldi, suyimli savoldoshlar. Endi biz written exerciseslarni ko'rsak, A qismida read the conversation in lesson 133 again, then answer these questions. 133-darsdagi dialogni qayta o'qing deb bo'lib, andan keyin savollarga javob bering deydi-ku. Jami 7 savol bor ekan. Men birsiga javob berib beray qarang. Has Ms. Marsh just made a new film? Marsh Khanim elli bir yangi kino ishladimi? Javob yes, she has. Yoki to'liq desak yes, she has just made a new film deymiz. Albatta, qanday ishlashni bilasiz. O'zining tilidan bayon qilingan gapni boshqalar tilidan bayon qilishni bilasiz-ku. O'zining tilidan nima deganda muxbir have you just made a new film deb so'rasa, yes I have deb javob berganda, albatta siz ma savolga javob berganda uchinchi shaxs tilida bayon qilasiz. Ya'ni uchinchi shaxs tilida so'ragandek albatta. Has Ms. Marsh just made a new film? Mening bergan javobim yes she has. Yoki to'liq desak yes she has just made a new film. Okay? Unda olsa qavni o'zingiz qilib qoldi suyimli savoldoshlar. Number B qarang. Answer these questions. 20 savollarga javob beringlar deydi. Qarang, example, I'm tired. Birisi ma'lum bir aylan deyli, I'm tired dedi. Desa siz qo'pib, what did he say? U nima dedi? Deb mendan so'rasangiz, men qo'pib, he said he was tired deb berdi ekanman.
Qolganlarni ishlay olamsiz? Albatta ishlay olasiz. Men birini ishlab bilmay qolgan uchni o'zingiz ishlaysiz. Okay, number 1, I'm busy. Mesela bir adam I'm busy desa siz qo'pib, what did he say? Bu nima dedi deb mendan so'rasangiz men qo'pib, he said he was busy deydi ekanman. Asli gap, asli odamning aşı gapni degan odamning og'zidan chiqqan asli gap I'm busy. Mening tilimga aylanganda he said he was busy deb bunday ifodalandi. Bir zaman keyingi surib he was deb o'tgan zaman ifodalaymiz. Bunu demasam birisi hozir bilib bo'ldingiz. Okay? Qolgan ishlarni o'zingiz unda asos C mashq qilib qarang. Answer these questions. Ma savollarga javob beringlar deb. Example. Birisi I'm reading deydi desa, siz qo'pib mendan what did he tell you? deb mendan so'raysiz. Bu sana nima dedi? Men qo'pib sizga bunday deb javob berman. He told me he was reading. Avvalgi o'xshashli gap bu. Okay? Faqat I'm reading ne he was reading deb bir zaman keyingi surib o'tgan davomlashayotgan zamanda ifodalayotgan hol bor. Qolganlarni ishlay olamiz, albatta ishlay olasiz. Men birinchisini ishlab turman qarang. Birisi I'm working deydi. Siz mendan what did he tell you? Bu sana nima dedi deb so'rasangiz men qo'pib he told me he was working deyman. Okay? Xo'shundan qolganlari o'zingiz qilib qoldi savollar. Endi diqqat qarasangiz answer these questions. Mavzularga javob beringlar deb. Example deydi. I finished deydi. Masalan birisi I finished dedi deydi. Masalan men tugatib bo'ldim deb. Ma'lum bir ishni, ha. Nimaligi buni muhim emas. Muhimi men tugatib bo'ldim deydi. Xo'sh, bir odam men tugatib bo'ldim dedi deyli. Ana siz mendan so'raysiz. What did he tell you? U sana nima dedi deb o'tgan oddiy zamonni so'raysiz. Men deyman he told me he had finished. Ya'ni a gap asli odamning og'zidan chiqqanda asli shaklda chiqqanda u gap I've finished deb hozir qilib zaman ishlagan bu deyilgan bo'lsa, mening tilimdan bayon qilinganda o'tgan zamonga surib deyman bu. Demak, o'tgan zamonga surib deyman, chunki o'tgan zaman degan o'tgan oddiy zamonga nisbatan o'tgan zaman bo'ladi. Ya'ni o'tgan oddiy zamanda ifodalashimga tegishli qismi nima? Bu jumlaning he told me degan qismi. Demak, bu jumlani o'tgan oddiy zamanda ifodalagan lekin uning tugatib bo'lganligini albatta o'tgan zamanda ifodalash kerak bu. He told me he had finished, okay? Undan sonra birincisini ishlab birma qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay, number 1, I've met him. Men onun bilan ko'rishdim degan gap. Okay? Undan siz mendan so'raysiz. What did he tell you? U sana nima dedi deb. Men deyman, he told me he had met him. U menga uning bilan yana bir uning bilan demakchi. Yana bir odam bilan ko'rishganligini dedi demakchi. He told me he had met him. Okay? Xo'sh, savoldoshlar, mushkunashni musharak kelganda dersimizni oyoqlashtirishimizga to'g'ri keldi. Chunki bundan chiqib ketganda sizga nima qilmaslik mumkin, singmasligi mumkin. Undan sonra albatta qolgan mashqlarni o'zingizga topshiramiz. Angliq bo'ling, cho'qim astoydil muomala qiling. Undan sonra biz keyingi darsda ko'rishaylik. Thank you very much. See you tomorrow.